Good morning, guys. We are gonna continue with circular motion. So we were looking at kinematics of circular motion. In this, we saw angular displacement, which was theta. We saw angular velocity, which was omega. In this, we saw omega average angular velocity, and instantaneous angular velocity. We also studied about time period t, which is time taken for one revolution, and another term was frequency f, which was number of revolution completed in 1 second. I hope you remember this. I hope you have revise this after the class. Now we are going to start with the next part of our kinematics, which is velocity. Which velocity? Linear velocity. माझा तुम्ही मला विचाराल की सर आता आपण सर्क्युलर मोशन शिकतोय, मग सर्क्युलर मोशन मध्ये गोल गोल फिरतोय, लाईन मध्ये कुठं काय जातं? लाईन मध्ये कुठं काय जाते? मग लाईन मध्ये जात नाही म्हटलं, मग लिनियर मोशन कसं काय आलं याच्यामध्ये? लिनियर मोशन कसं काय आलं आहे? आता मी तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट एक डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखवतो. एक्सपेरिमेंट म्हणण्यापेक्षा समजा हे आपलं मास आहे, मास m. कन्सिडर दिस ॲज अ पॉइंट मास m at the end of a string which is very thin, massless and inextensible string. मी आता ह्याला असं मी म्हटलं की मला ह्याला आता सर्क्युलर मोशन मध्ये ह्याला सर्क्युलर मोशन द्यायचंय, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. तर मी काय करणार, त्याला असं असं फिरवायला चालू करणार. सी व्हॉट आय एम डुईंग. परत परत बघा, व्हेन आय एम स्टार्टिंग द सर्क्युलर मोशन आय एम ऍक्च्युअली throwing this mass away and then pulling it in. See, initially I threw this away and then I started to pull it, and then the circular motion was set in the motion. So to circular motion to work, I have to first push this away. That means I have a push action which is in the linear sense, linear sense. And then what I am doing simultaneously, I am pushing it towards the center, pushing it towards the center. That means I have a linear motion and pushing force acting together to create circular motion. To prove this more, what I will do, आता जे ग्रामीण भागातले आहेत त्यांना गोफन गुंडा माहिती असेल, त्यांनी कदाचित पाहिला पण नसेल. पण कसं असतं, जुन्या काळी शेतामध्ये पाखरं वगैरे बसली धान्य खायला की शेतकरी काय करायचे, अशा दोऱ्याच्या शेवटी दगड बांधायचे आणि असं गोल फिरून तो सोडून द्यायचे, तो दगड बरोबर जाऊन पडायचा. नेमकं काय व्हायचं मग? सी, I can prove that in circular motion there is a linear motion. If I start to do a circular motion and if I leave the string from the center, what do you think will happen? What do you think will happen? It will travel in a straight line. It won't go like, it won't go in curve, or it won't follow the circle spiral shape and come down
at the equilibrium position? No, it will go in straight line. Let me show you. This is the string, this is the circular motion. Now I am gonna leave the string so that nobody gets hurt or catch it. See, when I threw the mass, when I left the string, it at a certain I left the string at when the mass was this at this position, and it traveled straight toward that line. Of course, it is gonna follow the projectile because of gravity, but because of circular motion it didn't went in the curves or into spiral motion. It went straight ahead. If there was no gravity it will go straight ahead. Let's see this again. I am doing this, I am doing this, I am doing this, and now I am gonna leave the circle at any point, and the mass, the block will go in linear motion. See, I left the block at this point when the string was and mass was at this point, and when I left it from this position, it didn't go like this. It straight went ahead and followed a projectile path. That means it had this mass had some kind of linear velocity which was working in the circular motion. So let me show that on the board. Suppose this was the path that my block of mass m was following. I put that block in the circular motion using string. While that was do, what was I doing when it is in circular motion? I was throwing the block. I was throwing the block as well as I was pushing the block. See, मी एक पुल मोशन करत होतो आणि एक पुश मोशन करत होतो. एक पुल मोशन करत होतो आणि एक पुश किंवा ओढायची मोशन करत होतो. पुश मोशन म्हणण्यापेक्षा एक पुश मोशन करत होतो, एक पुल मोशन करत होतो. माझ्याकडे एक थ्रोईंग ऍक्शन होती आणि एक पुलिंग ऍक्शन होती. एक थ्रोईंग ऍक्शन होती आणि एक पुलिंग ऍक्शन होती. त्याच्यामुळेच माझं हे मास सर्क्युलर मोशन मध्ये गेलेलं आहे. मग कुठला होता? एक माझा थ्रोईंग ऍक्शन होती आणि एक पुलिंग ऍक्शन होती. So when I left string at this position, the block went straight this way. When I left it at this position, it went this way. जर मी इथं सोडलं असतं तर ब्लॉक इकडे गेला असता. जर मी इथं सोडलं असतं तर ब्लॉक सरळ इकडे गेला असता काहीतरी व्हेलॉसिटीने. V1, V2, V3, V4. आता हे सगळे व्हेक्टर्स पहा आणि हे काय रे? हे काय सर्कलचे? मला कोणी सांगू शकेल का? काय ते टँजंट्स आहेत बघा. These all lines are the tangents of the circle.
These all lines are the tangents of the circle. Thus, we call this velocity as tangential velocity. Thus, we call this velocity a tangential velocity. Now, we know, आपल्याला माहिती आहे की रेडियस आणि टँजंट मधला अँगल किती असतो रे? 90 डिग्री असतो. काय असतो? 90 डिग्री असतो. म्हणून अँगल बिटवीन velocity tangential velocity vector so tangential velocity vector is perpendicular to the radius vector, or radius vector is also our position vector. Remember this, we are gonna need this when we are gonna solve, or we are gonna look into accelerations and forces involved in the circular motion. So this is my vectors, and magnitude of velocity vector will be tangential speed. So for velocity vector, we can see v bar. For tangential speed, we will see v. Now tell me, in circular motion, will ever the velocity be same? असं एखादं सर्क्युलर मोशन असेल का तिथं व्हेलॉसिटी सेम असेल? व्हेलॉसिटी सेम असेल. बघा, velocity is a vector. For velocity at two different points to be same, their magnitude and as well as their direction should be same. But here see, if you go from this point to this point, tangent changes, the direction changes. Even if the magnitude of this vector and this vector is same, that means tangential speed is the same but direction is different. So in circular motion, there won't be any case where velocity is constant. There can be case where tangential speed is constant, magnitude of each of these vectors is constant. That we call a uniform circular motion. We are going to learn that. But direction of velocity vector will always be changing because it is going in two-dimensional circle, and when it is moving, the tangential velocity direction is given by tangent, and each and every point of circle there is a new tangent. There is a new tangent. So let's learn more about this tangential speed v. आता आपण नवीन टर्म शिकलोय, युनिटच्या याच्यामध्ये टाका. आता नवीन टर्म आली मग त्याचा फॉर्म्युला पण येणार. मग बघू आपण त्याचं काही रिलेशन आहे का कुठल्या टर्म बरोबर आपण पाहिलेल्या.
घ्या आपला रेडियस, इथं मास यम आहे. हं. आता काय करू आपण, लेट्स टेक अ व्हेरी स्मॉल आर्क ए बी, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल म्हणजे फार छोटा. जेव्हा इन्फिनिटिसिमली स्मॉल शब्द येतो त्यावेळेस आपल्याला कॅल्क्युलस करायचं असतं, एवढं लक्षात ठेवायचं, काहीतरी कॅल्क्युलस करायचं असतं. हा, कारण कॅल्क्युलस मध्ये आपण काय करतो, मेनली आपल्याला डिफरन्शियल कॅल्क्युलस करायचं असतं. डिफरन्शिएशन मध्ये आपण काय करतो, आपल्याला अरिथमॅटिकल ऑपरेशन स्ट्रेट लाईन वर करता येतात, पण ज्यावेळेस कर्व असतात त्यावेळेस आपल्याला अरिथमॅटिकल इक्वेशन्स इतके इझिली करता येत नाहीत. म्हणून आपण तिथं काय करतो, ते कर्व एकदम छोट्या 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 पार्ट मध्ये कन्वर्ट करतो. एकदम छोट्या 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 पार्ट मध्ये कन्वर्ट केले की बघा, आता समजा हा कर्व आहे फार मोठा, आणि मी फक्त ह्याचा एकदम छोटा पार्ट घेतला, तर एकदम छोटा पार्ट घातल्यामुळे काय येतं, इथलं कर्वेचर इतकं मोठं असतं की आपण त्या पार्टला ऍज अ स्ट्रेट लाईन म्हणून ट्रीट करू शकतो, ऍज अ स्ट्रेट लाईन म्हणून ट्रीट करू शकतो. आणि मग आपण त्या पार्टला स्ट्रेट लाईन म्हणून ट्रीट केलं की तिथं आपण आपली जी लिनियर अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स आहेत ती इथं आपण करू शकतो. मग असं म्हणजे मग मी काय करणार, सगळे कर्व छोट्या 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 तुकड्यामध्ये डिवाइड करणार. आणि स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप काय करणार, माझे ऑपरेशन्स करणार इथं. म्हणजे मग ह्याला काय म्हणतात, डिफरन्शिएशन म्हणतात. आणि मग हे छोटे 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 केलेले तुकडे हे परत एकत्र केले की मला कर्व मिळणार आहे, मग त्याला काय म्हणतात, इंटिग्रेशन म्हणतात. डिफरन्शिएशन म्हणजे काय, छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये इन्फिनिटिसिमली स्मॉल पार्ट मध्ये कर्वला डिवाइड करणं. आणि इंटिग्रेशन म्हणजे काय, मग ऑपरेशन केल्यानंतर हे छोटे छोटे तुकडे आपल्याला परत एकत्र आणून मेन कर्व तयार करणं. मग आपल्याला काय करायचं, इथं सर्कल आहे, सर्कल वर तर आपण सर्कलचा आर्क जर मोठा घेतला तर आपण त्याला ऍज अ स्ट्रेट लाईन ट्रीट करू शकत नाही, आणि आपण त्याला मग जे जॉमेट्रीचे जे लाईनचे जॉमेट्रिकल ऑपरेशन्स त्याच्यावर पण करू शकत नाही. सो आय हॅव टेकन दिस इन्फिनिटिसिमली स्मॉल आर्क ए बी. सी, इट विल बी even smaller than this, smaller than this, but for visuals I have drew it as a much larger arc. So let's connect this with radius. Let's connect this with radius. Let's take this as a point, horizontal as a point, and this as B point. So, so what is this? What is this part? If the circumference is distance traveled or displacement covered by the mass, then this will be also displacement. But this is very small displacement, and if the position of mass at B is SB and position of mass at A is SA, then this will be delta S, which is SB minus SA. SB minus SA. And let this angle be delta theta, because angular position of, if angular position of radius at B is theta B and at A is theta A, then this delta theta will be theta B minus theta A. Let me draw this like this. See, I have taken a very small arc. So I can treat this arc as a line now. And what is the length of this
arm of triangle delta S. What is this? If this is O, A, B, this is R, and this is nothing but theta. This is nothing but delta theta. Sorry, it is delta theta. Let me correct this. Delta theta. So, what is the value of tan delta theta here? Opposite side upon adjacent side, which is delta S upon R. But when delta theta is very very small, we can treat tan delta theta as delta theta. So delta theta is nothing but delta S upon R. Delta S upon R. So from this we can say delta S is equal to delta theta into R. Now if time at A is TA and time at B is TB, then delta T time for particle to go from here to here will be delta T, which is nothing but TB minus TA. Let's divide this equation by delta T. Delta S by delta T is equal to delta theta into R upon delta T. Now let's take the limits of this equation on both sides. So this is part of limits. JEE people will learn that deeply in the math class. NEET people, you don't have to worry about limits that much, but for purpose of learning physics you will need to learn differentiations and integrations. So let's take the limit on both sides. Limit of delta S upon delta T, where T tends to 0, delta T tends to 0 is equal to R is constant for whole journey. Let's take R common, R out. Limit delta T tends to 0, delta theta upon delta T. Sorry. So what have we done here? See, when I was explaining differentiation, we are turning the curve into small parts which can be treated as straight line. So here we are also doing the same expression. We have we have the arc which is very small. How small is that? That from to go from one end of the arc to another end of the arc, we will need so small time that it will be nearly zero but not zero. It will be nearly zero but not zero. That is what limit means. That is what limit means. And when we are taking the limit of this term,
this difference upon difference, it will turn this into differential. So it will turn into ds by dt equal to d theta by dt. Now we know this term. We know this term. This is rate of change of angular displacement with respect to time. What is this? This is angular velocity. This is angular velocity. Which angular velocity? Instantaneous angular velocity. Now, what is ds by dt? What is s? It is linear displacement. See, we have treated delta s as a straight line and it is going along the this tangent. If we take such a small point where delta t tends to 0, then tangent will pass through the whole line. See, our first assumption is that AB is very small. Very small. Infinitesimally small. Means it is tending toward we have divided that circle in nearly infinite parts, and one of that part is AB. Thus, this delta S is linear displacement of my circular motion which is along the tangent. So if this is the displacement of this is the direction of my displacement and which is along the tangent, and what we know, rate of change of displacement with respect to time, what is it? Rate of change of displacement with respect to time is velocity. So here we have taken only magnitude, so it will be speed. Rate of change of magnitude of displacement with respect to time is nothing but speed. So we got this relation between tangential velocity and angular velocity. Got it? Now we can solve this by alternate method. Let's unravel this circle into a straight line. हा इथं कुठेतरी ब्रेक करू आपण या सर्कलला आणि ब्रेक करून काय करू, स्ट्रेट लाईन बनवू. त्या स्ट्रेट लाईनचं डिस्टन्स काय असेल रे, किंवा त्याचं लेंथ काय असेल त्या स्ट्रेट लाईनची, सर्कमफरन्स इतकी असेल. मग तो किती झाला सर्कमफरन्स? 2πr. आता आपण काय केलेलं आहे, स्ट्रेट लाईन मध्ये कन्वर्ट केले, म्हणजे काय लिनियर मोशन मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. वेलोसिटी इज स्पीड इज magnitude of displacement upon time or distance traveled upon time in linear motion, one dimensional linear motion, it is same. So here, if particle has started from here and went here in linear motion, let's suppose it will be longer than this. This is the A point and this is the A dash point. Both are on the same point. After unraveling, particle has started from here and it went to the A dash point. It has covered
how much distance? 2 pi r distance. 2 pi r distance. And how much? What is the time taken by the mass to complete one revolution? It is nothing but the time period. It is nothing but the time period. So, if I have to write like this, V, which is tangential speed, is equal to S upon T, where yes, we have 2 pi r T, we have T, capital T, and we know that 2 pi by T, which is total angular displacement upon time period, is nothing but omega. So put that in this equation. So V is equal to omega r. We got this by another method. पहा दोन्ही सोपे आहे हा दोन्ही सोपे आहेत दोन्ही माहिती पाहिजे 2 पाय बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एफ हे पाठ झाले पाहिजेत बेसिक्स आहेत हे पाठ झाले पाहिजेत मी 11वीला शिकलो होतो तेव्हापासून माझे पाठ येथे तुम्हाला शिकवण्यासाठी मला हे पाहावे नाही लागले परत कारण हे इतके इझी आहे इतके इझी आहे आणि थोडं फोनेटिक किंवा हे पण व्ही इक्वल टू आर ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय बाय टी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एफ V is equal to 2 pi r by t, V is equal to 2 pi r f. एकदम इझी आहे एकदम इझी आहे आता आपण टँजेन्शियल स्पीड आणि टँजेन्शियल स्पीड आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी मध्ये रिलेशन पाहिलं आता आपण टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी ह्याच्यामध्ये रिलेशन पाहणार आहे आता पहिलं तर हे लक्षात घ्या व्ही इज इक्वल टू काय आर ओमेगा आहे व्ही इज इक्वल टू काय आर ओमेगा आहे ह्याला मी असं पण लिहू शकतो ओमेगा आर का तुम्हाला सांगतो आता मी सर्क्युलर मोशन काढतो असं जेणेकरून आपल्याला 3D ऑन 2D करता येईल आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये आता टँजेन्शियल स्पीडचा वेक्टर काय आहे व्ही बार तो काय आहे टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी वेक्टर ओमेगा बार काय आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी वेक्टर आणि आर बार काय आहे रेडियस वेक्टर और पोजिशन वेक्टर so we know that radius vector is like this it is along the radius we also know that angular velocity vector is along the axis of rotation which is along this line and what is the angle between axis and radius it is 90 degree and we also know that tangential velocity vector is tangential to the circle
V bar. And we also know that radius and velocity vector are at 90 degree. Are at 90 degree. बघा आर आणि व्ही बार कोप्लेनर व्हेक्टर्स आहेत ते एकाच प्लेन मध्ये आणि आपण जर मग ओमेगा बार आर बार शी पॅर परपेंडिक्युलर आहे तर तो व्ही बार शी पण परपेंडिक्युलर असणार आहे कारण ओमेगा bar आणि plane which contains r bar is are perpendicular. So here we can say that omega bar is perpendicular to r bar. R bar is perpendicular to v bar and omega bar is also perpendicular to v bar. So my final statement will be v bar, omega bar and r bar are mutually perpendicular vectors. They all are perpendicular to each other. They all are perpendicular to each other. So in which vector operation we have where all three vectors are mutually perpendicular? It is a cross product. It is a cross product. If we take cross product of omega, now let's go to this equation. If we go to omega bar into r bar, we are gonna get v bar. And we know in cross product the resultant vector is perpendicular to both omega bar and r bar. And we know that this v bar is perpendicular to both omega bar and r bar. So this is the vector form of our equation. This is the vector form of our equation and this is the scalar form of our equation. So here it is speed and here it is velocity. Remember this. Every sign has a meaning. Every sign has a meaning. Now we have covered angular velocity and linear velocity, which is tangential velocity. We started from displacement, went on to velocities, and we know that after velocity comes the acceleration. It is the path of kinematics that we follow, starting with displacement and it ends with acceleration. And after acceleration, motion study of physics goes into the dynamics, which is study of forces. So, like we learned angular velocity, we are gonna learn angular acceleration. Angular acceleration. Sign for angular acceleration is Greek letter alpha. Greek letter alpha. So let's go with average angular acceleration. जसं आपण पहिलं काय ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी पाहिली होती तसं आता आपण काय पाहणार ॲव्हरेज अँग्युलर ॲक्सलरेशन पाहणार. मग ॲव्हरेज अँग्युलर ॲक्सलरेशन काय असणार आहे
समजा आता सर्क्युलर मोशन आहे, आर बार आहे हा, इथं पोझिशन ए, ॲट पोझिशन ए माय अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज ओमेगा बार अँड ॲट पोझिशन बी माय अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज ओमेगा टू अँड आणि इथून इथपर्यंत हा टी किती इथं टी वन, इथं किती आहे टी टू, इथून इथपर्यंत जायला किती वेळ लागला तुम्हाला डेल्टा टी इतका वेळ लागला. मग मी विचारतो तुम्हाला व्हॉट इज द ॲव्हरेज अँग्युलर ऍक्सलरेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, व्हॉट विल यू डू, यू विल से ओमेगा टू मायनस ओमेगा वन अपॉन T2 minus T1 is delta omega by delta T. लिनियर ऍक्सलरेशन मध्ये काय करायचं आपण, ए ऍव्हरेज काय करायचो, V2 अपॉन V1 अपॉन T2 मायनस T1, असं केलेलं आहे की नाही आपण, असं केलेलं आहे की नाही आपण, आठवा बरं. ह्याचा यूज करून आपण एक डिराइव पण केलं होतं इक्वेशन. जर युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन असेल, फायनल व्हेलॉसिटी व्ही असेल, इनिशियल व्हेलॉसिटी यू असेल आणि टाइम टेकन फॉर दिस इज टी असेल, तर व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आपल्याला युनिफॉर्मली ऍक्सलरेटेड मोशनचं पहिले इक्वेशन ह्याच फॉर्म्युल्याने मिळालेलं आहे. सेम टू सेम आपण तेच वापरलेलं आहे इथं, सेम टू सेम हीच कन्सेप्ट इथं लावलेली आहे आपण. मग ओमेगा टू अँड ओमेगा वन काय, या ओमेगा टू अँड ओमेगा वन दीज आर द instantaneous angular velocities at A and B at time T1 and T2 respectively. Omega 1 and omega 2 are instantaneous angular velocities at T1 and T2. बघा आता ह्याच्यावरून आपण युनिट काढू, एस युनिट काढू. व्हॉट इज द युनिट ऑफ angular velocity? Angular velocity minus angular velocity, we are gonna get angular velocity. It is radian per second. What is the unit of time? Second. Denominator of numerator will get put to the denominator and we will get radian per second square. This is SI unit of alpha. New unit, new term, which will go into our table. So what comes after average? What comes after average? Alpha instant or instantaneous angular velocity. So just like instantaneous angular velocity, which is what rate of change of angular displacement with respect to time, our angular acceleration, instantaneous angular acceleration will be rate of change of angular velocity with respect to time. How we are gonna write that? Alpha instant equal to d omega by dt. चालू है ना? d omega by dt. Now what is omega? What is omega? Omega is nothing but rate of change of angular displacement with respect to time. Let's put that d by dt of d theta by dt. So what is my angular acceleration? d2 theta by dt square.
बघा इम्पॉर्टंट आहे, अल्फा आय इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी टू. अल्फा काय आहे, सिंगल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ओमेगा, सिंगल टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ओमेगा अँड डबल टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ थीटा. हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना लागणार तुम्हाला, हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला लागणार. तुम्हाला काय विचारणार, तुम्हाला काय विचारणार, थीटा दिलेला असेल तुम्हाला, थीटाचा कर्व जसं आपण काल पाहिलं, जसं आपण काल पाहिलं की तुम्हाला थीटा दिलेला आहे, किती काय होतं आपलं इक्वेशन थीटाचं, काल आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं. Theta was function at time which was p minus qt plus rt square. आपण इथं काय केलं, इन्स्टंटेनियस अँग्युलर वेलोसिटीचं फंक्शन फाइंड केलं, डिफरन्शिएट केलं. काय मिळालं आपल्याला, मायनस क्यू प्लस 2RT. आता परत आपण ह्या इक्वेशनला डिफरन्शिएट केलं, म्हणजे काय, ह्या इक्वेशनला डबल डिफरन्शिएट केलं तर मला काय मिळणार आहे, मला काय मिळणार आहे, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन मिळणार आहे. बघा इथं काय केलं मी, टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कर्व विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज ओमेगा. अँग्युलर व्हेलॉसिटी, इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी, मला हे फंक्शन भेटलं. इथं टी टाकला मी कुठल्याही टाइमचा तर मला त्या टाइमचं अँग्युलर व्हेलॉसिटी मिळणार आहे. आता मला जर अल्फा काढायचा असेल तर मी काय करणार, या फंक्शनला परत डेरिव्हेट करणार विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा डी बाय डी टी ऑफ मायनस क्यू प्लस 2RT. इथं काय येणार आहे, आता हे 0 होणार आहे, हे 0 होणार आहे आणि टी काय होणार आहे, 1 होणार आहे. म्हणजे आपलं अल्फा काय आलं, 2R रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर आलं. आणि ही काय आहे, कॉन्स्टंट टर्म आहे. दिस आर इज नॉट आवर रेडियस, इवन इफ इट इज आवर रेडियस, रेडियस इज गोना स्टे कॉन्स्टंट थ्रूआउट द मोशन. सो दिस quadratic equation, so if our function of theta in terms of t is quadratic function, then our angular velocity will be युनिफॉर्म. बघा कुठलं एक्झाम्पल घ्या आणि ट्राय करून बघा. आता हे तुमच्या लक्षात राहिलं आणि एमसीक्यू आला, एक फंक्शन आहे जे की क्वाड्रॅटिक आहे आणि हे तुमच्या लक्षात राहिलं तर तुम्ही आणि विचारलं की इज दिस द एक्झाम्पल ऑफ युनिफॉर्मली अँग्युलर इन दिस circular motion with theta represented by this function of time, what is the angular acceleration, असं विचारलं आणि 4 ऑप्शन आहेत आणि एकाच ऑप्शन मध्ये असं आहे की इथं टी नाहीये तर ते तुमचा आन्सर असणार आहे. किंवा असं विचारलं की असं फंक्शन दिलंय आणि विचारलंय विल अँग्युलर ऍक्सेलरेशन चेंज और विल इट स्टे युनिफॉर्म, तुमचं काय राहणार आहे, युनिफॉर्म राहणार आहे. हे काय झाले, ट्रिक झाले. बघा तुम्ही समजून घेतलं
हा की तुम्हाला लगेच कळतंय, तुम्हाला लगेच कळतंय की ट्रिक्स कुठं काढायच्या. ट्रिक्स पण अशा फिजिक्समध्ये रटण्याचा पाठ फार कमी आहे, समजून घेण्याचं जास्त आहे. आणि तुम्ही नीट समजून घेतलं की तुम्हाला हे लगेच क्लिक होणार. कारण मला पण हे लगेच आत्ता क्लिक झालं, हा आत्ता क्लिक झालं. कारण हे आपलं जनरल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, ते तुम्ही डिराईव्ह केलं, तुम्हाला हे भेटलं. काही पण घ्या, ए टी स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस सी, काही घ्या, शेवटी तुम्हाला काय मिळणार आहे, जो कोएफिशियंट आहे टी स्क्वेअरचा इंटू 2 मिळणार आहे. फक्त काय क्वाड्रॅटिक फंक्शन पाहिजे, म्हणजे काय हायेस्ट डिग्री 2 पाहिजे तरच. म्हणजे तुला क्वाड्रॅटिक फंक्शन म्हणजे काय ते माहिती पाहिजे त्यासाठी आधी, हे महत्वाचं आहे. हायेस्ट डिग्री काय आहे इथं 2 आहे तरच तसं येणार. हायेस्ट डिग्री 2 नसेल तर येणार नाही. आणि लिनियर इक्वेशन असेल म्हणजे टी स्क्वेअर नसेल, हायेस्ट डिग्री 1 असेल तर काय येईल रे, हायेस्ट डिग्री 1 असेल तर काय येईल, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन 0 येईल. 0 येईल. बघा कसं, थीटाचा फंक्शन काय आहे, फंक्शन ऑफ टी आपण ए टी प्लस बी हे काय लिनियर इक्वेशनचं जनरल फॉर्म आहे विथ डिग्री 1. ह्याला आता डिराईव्ह केलं मी ओमेगासाठी, डी थीटा बाय डी टी. व्हॉट आय एम गोना गेट, बी कॉन्स्टंट आहे गेला, टी काय 1 होणार, आपल्याला काय मिळालं फक्त ए मिळालं, रेडियन पर सेकंद. आणि अल्फा काय मिळाला आता, डी ओमेगा बाय डी टी, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज 0. मग नीट लिहू आपण इथं. समजा आता क्वाड्रॅटिक फंक्शन म्हणजे काय, हायेस्ट डिग्री 2. आणि जर लिनियर फंक्शन असेल म्हणजे हायेस्ट डिग्री ऑफ 1, माय अँग्युलर ऍक्सेलरेशन विल बी 0. बघा आता इन लिनियर मोशन if velocity is increasing, acceleration कसं असणार आहे रे, पॅरलल टू व्हेलॉसिटी वेक्टर. म्हणजे व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होतीये तर व्ही बार अँड ए बार डिरेक्शन काय असणार आहे,
सेम असणार आहे. जर व्हेलॉसिटी डिक्रीज होतीये तर व्ही बार अँड ए बार काय असणार आहेत, अँटी पॅरलल असणार आहेत. म्हणजे काय, अपोजिट डिरेक्शनला असणार आहे. हे आपण पाहिलं, हे आपण ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये पाहिलं, लिनियर मोशन मध्ये पाहिलं आपण. सेम गोज फॉर अँग्युलर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. So if omega is increasing, alpha bar will be parallel to omega bar, and if omega is decreasing, that alpha bar will be anti parallel to omega bar. ते काय असणार आहे, सेम डिरेक्शनला असणार आहे, सेम डिरेक्शनला असणार आहे. आणि ओमेगा बारची डिरेक्शन काय रे, ओमेगा बार काय, ओमेगा बार इज एक्सियल वेक्टर. सो अल्फा विल बी ऑल्सो एक्सियल वेक्टर. आता आपण दोन्ही पाहू. दोन्ही पाहू. सर्क्युलर मोशन आहे असं, हा कसं आहे, काउंटर क्लॉकवाईज आहे, काउंटर क्लॉकवाईज आहे. म्हणजे ते कागदाच्या थंब बाहेर येतोय, फळ्याच्या बाहेर येतोय आणि अशा 3D दाखवायला जातोय. म्हणजे कुठं जातोय, वरती जातोय. ओमेगा कुठं जातोय, वरती जातोय. मग जर ओमेगा इन्क्रीज होतोय तर काय होत, तर काय असणार आहे, बघा, टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ magnitude of omega bar will be positive, thus alpha will be parallel to omega bar. म्हणजे कसं, ह्या डिरेक्शनला असणार आहे, अल्फा ह्या डिरेक्शनला असणार आहे, along the axis in the direction of omega bar. Let's take another example. सेम मोशन ठेवू काउंटर क्लॉकवाईज. आपला ओमेगा बार व्हर्टिकल असणार आहे डिरेक्शनला. जर ओमेगा बार डिक्रीज होतोय म्हणजे टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी विल बी निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. बघा इथं इन्क्रीज होते म्हणजे काय, फायनल मायनस इनिशियल पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येणार, इथं डिक्रीज होते म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे. म्हणून काय येणार आहे, तुमचा अल्फा पण निगेटिव्ह येणार आहे. म्हणून अल्फा बार विल बी अँटी पॅरलल टू ओमेगा बार. म्हणजे ह्याची डिरेक्शन कशी असणार आहे, ह्याची डिरेक्शन कशी असणार आहे हे लिहून घ्या पटकन. ह्याची डिरेक्शन कशी असणार आहे, अलॉंग द ऍक्सिस डाउनवर्ड पोझिशनला असणार आहे अल्फा बार. बघा दोन्ही ऍक्सियल वेक्टर आहेत, पण सेम ॲज लिनियर व्हेलॉसिटी. Increasing velocity means acceleration and velocity are in the same direction. If velocity is decreasing, alpha will be anti-parallel or opposite direction to the velocity, angular velocity.
कळालं का अँग्युलर ऍक्सेलरेशन काय असतं? नाव लेट्स गो to the counterpart of tangential acceleration. Tangential acceleration. So, tangential velocity has two parts. What is it? Scalar part, which is nothing but speed, and other is direction. And we know in circular motion, this direction is ever changing. एव्हर चेंजिंग. कायम टाइम टू टाइम ती चेंज होणार आहे. नेक्स्ट सेकंडला चेंज होणार आहे, त्याच्या नेक्स्ट सेकंडला चेंज होणार आहे. मग मला जर ऍक्सेलरेशन काढायचं असेल, ऍक्सेलरेशन वेक्टर काढायचं असेल, तर व्हॉट इज ऍक्सेलरेशन? टाइम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी. आणि मी तुम्हाला आत्ताच एक हे लिहून दिलं होतं, व्हेलॉसिटी वेक्टरचं रिलेशन लिहून दिलं होतं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बार अँड आर बार. लेट्स पुट दॅट इन हिअर. डी बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. मग आता हे करता येईल का तुम्हाला? तुमचा प्रोडक्ट रूल झालेला आहे का? प्रोडक्ट रूल झालेला आहे का? डी बाय डी टी ऑफ एक्स इंटू वाय, या दोन टर्म्स आहेत ज्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये आलेल्या आहेत, प्रोडक्ट मध्ये आलेले आहेत, त्याचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. तर कसं काढणार तुम्ही? डी पहिल्यांदा काय करायचं? पहिली टर्म तशीच ठेवायची, दुसऱ्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. एक्स डी वाय बाय डी टी, ऍडिशनचं साईन द्यायचं, प्लस करायचं. आता उलट करायचं. आता दुसरी टर्म तीच ठेवायची आणि पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, डी एक्स बाय डी टी. हेच कसं लिहू शकतो मी? वाय डी एक्स बाय डी टी प्लस एक्स डी वाय बाय डी टी. तुम्ही कसाही विचार करा. पहिल्यांदा दुसरी टर्म घेतली, पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, प्लस पहिली टर्म तशीच ठेवली, दुसऱ्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं. हा काय प्रोडक्ट रूल. आता हा प्रोडक्ट रूल आपल्याला इथं लावायचा आहे. फक्त हे व्हेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट असल्यामुळं आपल्याला पोझिशन चेंज करता येणार नाही. मग काय करणार मी? पहिल्यांदा जस्ट लाईक दिस I will take derivative of first term, d omega bar by dt into cross r bar, plus now derivative of second term, first term will remain same, omega bar cross d r bar dt, d r bar dt. Now we know what is this rate of change of angular velocity with respect to time, angular acceleration. So we can put that here, r bar plus omega bar will remain same. And what is dr by dt? What is dr by dt? Rate of change of position vector with respect to time. What is position? This radius vector or position vector
What it is showing? It is showing the position of the mass on the circumference, right? Hmm? That means at one particular point at t is equal to t1, it is showing the position of mass at this point. Let's say it's x1, y1, and at another instant it's x2, y2, x2, y2. That means it's showing positions. It's showing positions. And what is change in position? What is the change in position describes? It describes displacement. It describes displacement. So rate of change of position vector is also rate of change of displacement vector. And what is rate of change of displacement vector? It is nothing but v bar. So we get this equation for acceleration acceleration in acceleration in circular motion. आता बघा बरं का, आता बघा परत वेक्टर वेक्टर काय इम्पॉर्टंट आहे. वाय वेक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. परत सर्क्युलर मोशन घेऊ, 3D रिप्रेझेंटेशन असं जातंय काउंटर क्लॉकवाईज. ओमेगा बार काय असणार आहे, सरळ दिशेला असणार आहे. Let's assume that omega is increasing, so alpha bar will be also in this direction. And radius vector or position vector will be along the radius from center to the point, right? And velocity vector will be tangential, right? This angle is 90 degree, this angle is 90 degree. Now let's come back to this formula. Let's take first part of this equation, alpha bar cross r bar. So this is cross product. This is cross product of two quantities. Which one? Which is the first? Alpha angular acceleration. Second is the radius vector. Now before that, this acceleration is sum of two quantities, and those two quantities should be and must be accelerations, because we cannot add velocity and acceleration, or we cannot add 10 kgs and 15 degrees Celsius. So to be so this equation to be dimensionally accurate, this part will be acceleration and omega cross v bar will be also acceleration. First we have to understand this, both terms are accelerations. So first it is proved that this is acceleration using basics of dimensional analysis. Now let's go back to the cross product. So this acceleration is cross product of these two vectors, and in cross product we know that the cross product, that means this acceleration should be perpendicular to both alpha bar and r bar, both alpha bar and r bar.
So which is the line which is perpendicular to the both alpha bar and r bar? It is tangential line. It is tangential line. See. So this term which is acceleration will act along tangent. So we call it as tangential acceleration. Tangential acceleration. In short, AT. Now take this term omega bar cross r bar. Omega bar cross r bar. V bar, sorry, it's V bar. V bar. So this acceleration will be perpendicular to both omega bar and V bar. What is that line? It is radius. It is radius line. It is radius line. So this acceleration will act along radius vector. Will act along radius vector. So we will call this acceleration as radial acceleration, or this acceleration we gonna call this as a centripetal acceleration in future in same chapter, but so we will call it as AR or ACP. ACP. So from this we know this A bar acceleration, that means it is a resultant of two acceleration, A T plus A radial bar. So this A bar is nothing but net acceleration. Net acceleration. बघा आता आपल्याला दोन ऍक्सलरेशन आलेले आहेत. आपली व्हेलॉसिटी तर एकच होती, पण दोन ऍक्सलरेशन आलेले आहेत. मग हे दोन ऍक्सलरेशन नेमकी कुठून येतात? मी जसं सांगितलं होतं, टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीचे दोन पार्ट आहेत. एक मॅग्निट्यूड आहे आणि एक डिरेक्शन आहे. एक डिरेक्शन आहे. तर if magnitude, which is speed, is changing, the acceleration we get is tangential acceleration. Tangential acceleration. And if direction is changing, then we will get radial or centripetal acceleration. हे लक्षात ठेवायचं. हे लक्षात ठेवायचं. बघा, जर मॅग्निट्यूड मध्ये चेंज झाला तर आपल्याला काय मिळेल? टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन मिळेल. आणि जर डिरेक्शन मध्ये चेंज झाला तर रेडियल किंवा सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन मिळेल. रेडियल किंवा
सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन मिळेल. आता बघा, देर आर सम केसेस लाईक युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, जिथं आपण पाहणार आहे ते जिथं स्पीड कॉन्स्टंट असतं, म्हणजे काय, मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असते. म्हणजे मग जर मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असेल, then there is no change in magnitude, then AT will be 0. But direction of tangential velocity vector is ever changing. At each second the direction is changing. So this AR and ACP will never be 0. If this goes 0, circular motion will cease to exist. जेव्हा मी डेमॉन्स्ट्रेशन केलं होतं तेव्हा ऍक्च्युली दोन्ही हे होते, फिरवत होतो, मला ए रेजिस्टन्स असल्यामुळे काय सारखं त्याला फोर्स द्यावा लागत होता, त्याच्यामुळं, आणि ऑब्विसली आय एम नॉट अ मशीन, सो आय कॅनॉट कीप द मॅग्निट्यूड और स्पीड कॉन्स्टंट. सो इथं दोन्ही होतं, चेंज इन मॅग्निट्यूड आणि चेंज इन डिरेक्शन पण होत होतं. पण तेव्हा मग काय होतं, एटी पण होतं आणि ए आर पण होतं. ए आर कधी 0 होत आहे, फक्त ज्या वेळेस तुम्ही सेंटर पॉइंट पासून when you leave the string, then and then only AR or ACP will go 0 and circular motion थांबलं तिथं, आणि एटी होतं. एटी असल्यामुळं व्हीटी होतं, टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी स्पीड होती, आणि त्याच्यामुळं काय झालं, त्याचं कन्व्हर्जन लिनियर मोशन मध्ये झालं, लिनियर मध्ये कन्वर्ट झालं, आणि ते सरळ गेलं टँजेन्शियली. म्हणजे तुम्हाला सर्क्युलर मोशन ठेवायचंच असेल, तर तुम्हाला ही कंडिशन सॅटिस्फाय करणं गरजेचं आहे. एक वेळ हे 0 असू शकतं, हे नॉन 0 असू शकतं. ह्याच्यावरून कळतं की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन की नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. बट दिस कॅन नेव्हर बी 0 बिकॉज व्हेलॉसिटीची डिरेक्शन ही सारखी चेंज होतीये. आता आपण हे रेडियल ऍक्सलरेशन आणि टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन एका एक्झाम्पलने बघू, आणि नेट ऍक्सलरेशन एका एक्झाम्पलने पाहू. टर्निंग ऑफ द कार ऑन रोड. टर्निंग ऑफ द कार ऑन रोड म्हणजे काय, एका सर्क्युलर पाथवर कार टर्न घेतीये. इथं तुमची कार आहे असं समजा. माझं काय ड्रॉइंग इतकं चांगलं नाही, आय कांट ड्रॉ द कार. Obviously, let's assume this is the center of this turn. So this will be radius and this will be my radius vector. And let's assume first case is speed of the car is constant while turning. मग स्पीड कॉन्स्टंट आहे, इथं टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी तर असणारच, ऑब्विसली टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी असणार आहे. पण स्पीड कॉन्स्टंट आहे म्हणजे काय, मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे. आणि जर मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे तर एटी काय असणार आहे, तुमचा 0 असणार आहे, नल व्हेक्टर असणार आहे, 0 व्हेक्टर असणार आहे. पण डिरेक्शन तर चेंज होतीये, सर्क्युलर मोशन आहे म्हणजे इथं पण काय रेडियल किंवा सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन असणारच आहे. मग तुम्हाला नेट ऍक्सलरेशन काढायचं असेल तर ए आर बार प्लस एटी बार इज 0, सो ए बार विल बी ए आर बार. सो व्हेन
आता एक्झाम्पल घेतलंय पण तुम्ही जनरलाइज पण करू शकता. यू कॅन जनरलाइज दिस. इफ ऑब्जेक्ट इज moving in a circle with constant speed, then tangential acceleration will be zero and net acceleration will be your centripetal or radial acceleration. आता दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आपण. कार इज स्पीडिंग अप. कार इज स्पीडिंग अप. परत काढा, कार काढा, परत सेंटर पासून रेडियस वेक्टर काढा. हा, डोळे झाकून सर्क्युलर मोशन असेल तर पहिलं काय काढायचं, ए आर बार काढायचा किंवा सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन काढायचं डोळे झाकून. आता स्पीडअप होत आहे म्हणजे काय, मॅग्निट्यूड ऑफ टँजेन्शियल वेलोसिटी वाढतंय. टँजेन्शियल वेलोसिटी ऑब्विसली असं टर्म होतोय तर ह्या डिरेक्शनला असणार आहे. आणि स्पीड अप होते याचा अर्थ when velocity is increasing, direction of the acceleration will be parallel or in the direction of velocity. So change in magnitude delta v bar will cause non-zero ET आणि v हे डेल्टा v बार पॉझिटिव्ह आहे म्हणून म्हणजे डिरेक्शन काय असणार आहे, टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशनची हे असणार आहे. दिस विल बी द डिरेक्शन ऑफ युअर टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन. मग आता इथं समजा तुमचं सेंटर असेल आणि मग हे दोन लाईन आहेत आणि मग बाय द लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम इफ आय कंप्लीट दिस पॅरलेलोग्राम विच विल बी अ rectangle because here angle is 90 degree, here angle is 90 degree, these opposite sides are same and the line joining the common point of the vector diagonal which starts from the common point of the vector will give me net acceleration. So here a bar will be a r bar plus a t bar or magnitude of this net acceleration will be according to the law of parallelogram. Now theta is 90, so cos theta will be 0. So 2pq cos theta will be 0. Square root of p square plus q square plus 2pq cos theta. आठवत आहे का लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम इन वेक्टर. मग काय ती 2p cos थीटाची टर्म 0 झाली, मग काय उरलं फक्त p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर म्हणजे काय ar स्क्वेअर प्लस at स्क्वेअर उरलं. बघा, दिस इज नेट ऍक्सेलरेशन. आता थर्ड एक्झाम्पल घेऊ आपण. इथं खाली लिहितो मी, ए बार इज इक्वल टू ए टी बार प्लस ए आर बार. ऍडिशन असल्यामुळे मी कसं पण लिहू शकतो इंटरचेंजेबली. आता तिसरा कुठला राहिला, कार इज स्लोईंग डाऊन. म्हणजे काय होतंय, डेल्टा व्ही बार कमी होतोय, मॅग्निट्यूड कमी होतोय. हा, मग आता परत इथं ओरिजिन आहे म्हणजे तुमचा काय असणार आहे, ए सी पी और ए आर टुवर्ड्स रेडियस आहे, डोळे झाकून टर्निंग अशी, त्याच्यामुळं मोशन असं असल्यामुळं व्हेलॉसिटी बार पण असा असणार आहे. बट नाव आणि डेल्टा व्ही बार इथं पण आहे, मॅग्निट्यूड मध्ये चेंज होतोय त्याच्यामुळे इथं पण एटी असणार आहे. पण आता इथं डेल्टा व्ही बार काय आहे,
डेल्टा ऑफ मॅग्नेटिक व्ही बार काय निगेटिव्ह आहे, डिक्रीजिंग आहे. त्याच्यामुळं काय असणार आहे, अँटी पॅरलल असणार आहे व्ही बारला एटी बार. म्हणजे तो कसा असणार आहे, असा असणार आहे एटी बार. मग परत लॉ ऑफ पॅरलेलोग्रामने तुम्ही जर हे केलं तर तुम्हाला बरोबर इथं ए बार मिळेल. ए बार मिळेल. आता आपण हे नेट ॲक्सेलरेशन, टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन आणि रेडियल ॲक्सेलरेशन व्हेक्टर फॉर्ममध्ये पाहिले. आता आपण हे त्याचे स्केलर फॉर्ममध्ये रिलेशन्स पाहू. लेट अस सी द स्केलर relations between magnitude of these various quantities. So first is tangential acceleration, which is at. We know this at. See, here I have used, and previously I have used small t. Here I have used capital T. Sometimes I forget and I will keep interchanging that, but I will say the correct term. So don't get confused. Don't get confused, because sometimes in the flow I can change the case, but don't get confused. If you are confused, just raise the hand and ask me. So what is tangential acceleration? Using previous formula, it is nothing but cross product of angular acceleration and position vector or radius vector. We know that this is axial vector and this is radial vector, and alpha bar and r bar are perpendicular. And if we have to convert this in, if we need to, so this is at bar. If we need to find magnitude of at, we know cross product is when c bar is equal to a bar cross b bar, then c will be ab sine theta. ab sine theta. So here et will be alpha r sine theta. Now these two are perpendicular, so angle between these two vector will be 90 degree, and sine 90 is nothing but 1. So at is alpha r. This is the relationship between tangential acceleration and angular acceleration. And I am repeating this once again.
AT is responsible for change in magnitude of velocity, that is speed, that is speed. That means 80 is d by dt of v, where v is speed. I haven't given a bar, or d by dt of magnitude of velocity, magnitude of velocity. And if speed is constant, if speed is constant, at will be 0. In uniform circular motion, v is constant, then at will be 0. It will be 0. So this is relationship for tangential acceleration and angular acceleration. Now, what was the second part of net acceleration? It was radial or centripetal acceleration. Radial or centripetal acceleration. Centripetal or radial acceleration. ACP or AR. ACP or AR. What was the vector form? ACP bar equal to omega bar cross V bar. Omega bar cross V bar. What is the relation for V bar in terms of omega bar? Omega bar cross in bracket omega bar cross R bar. बघा, हे पाहिलंय आपण, हे पाहिलंय आपण. मग आता ओमेगा बारचं युनिट वेक्टर कुठलं येणार आहे रे? हा, जर मी परत सर्क्युलर मोशन काढलं, ओमेगा बार हा ठेवला, आर बार हा ठेवला, आर बार हा ठेवला आणि व्ही बार हा ठेवला. हे म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहेत. त्याचा अर्थ हे तीन वेगवेगळ्या परपेंडिक्युलर ऍक्सिसवर लाय करतात. मग मी समजा आर बार लाय करतो आय कॅप ऍक्सिसवर, ओमेगा बार लाय करतो जे कॅप ऍक्सिसवर आणि व्ही बार लाय करतो के कॅप ऍक्सिसवर, असं अज्युम करतो मी. बघा, एक्स वाय झेड पण काय असतात? म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतात. त्यांची युनिट वेक्टरचे ऍक्सिस पण काय असणार आहेत? म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असणार आहेत. मग ओमेगा बारची डिरेक्शन काय झाली? जे कॅप. याची काय झाली? जे कॅप. याची काय झाली? आय कॅप. नाव लेट्स फाइंड द डिरेक्शन ऑफ एसीपी. बघा, मी आधी ज्यावेळेस आपण टर्निंग ऑफ द कार वेगळं वेगळं त्यावेळेस काय घेतलं होतं मी? सीपीची डिरेक्शन बघा टुवर्ड सेंटर घेतली होती. तेव्हा मी फक्त घेतली होती. तुम्ही पण विचारलं नाही का आली, मी पण सांगितलं नाही कशी आली. आता इथं आपण नेमकी बघणार आहे कशी आली. इथं आपण बघणार आहे कशी आली. आता लेट्स फाइंड द युनिट वेक्टर फॉर एसीपी. सो जे क्रॉस जे कॅप क्रॉस जे कॅप क्रॉस आय कॅप. काय रे आता हे? Do you remember this? I, J, K. If you go in cross product, if you go clockwise,
I cross J will be K. K cross I will be J. J cross K will be I. But if you go anti-clockwise, I cross K, you will get minus J. J cross I, you will get minus K. Do you remember this? We have learned this in cross product. विसरायचं नाही. सो इथं जे क्रॉस आय म्हणजे उलटा आलोय आपण. उलटा आलोय आपण, काउंटर क्लॉकवाईज आलोय. मग ह्याचं काय असणार आहे? मायनस के कॅप असणार आहे. अँड जे क्रॉस इंटू के क्रॉस काय असणार आहे? जे क्रॉस जे बार जे कॅप क्रॉस के कॅप काय असणार आहे? नाव दिस इज क्लॉकवाईज, it will be I cap, but this sign will stay. This sign will stay. So direction, so unit vector of ACP is minus I cap. And what is unit vector? What is unit vector of R bar? It is I cap. Here minus I cap. So R bar and ACP bar will be anti-parallel. Anti-parallel. They will be anti-parallel. आणि रेडियस वेक्टर कसा डिरेक्ट करतो? रेडियस वेक्टर ओरिजिन और सेंटर टू मास डिरेक्ट करतो. मग एसीपी बार कसा पॉइंट करेल? फ्रॉम मास टुवर्ड्स सेंटर. फ्रॉम मास टुवर्ड्स सेंटर. सो centripetal acceleration will always direct towards center of the circle along the radius. कळलं का? मग मी आधी काय एसीपी ची डिरेक्शन कायम तुम्ही नोटबुक मागे उघडून पाहिली तर टर्निंगच्या टायमाला तुम्हाला कळलं की एसीपी डायरेक्ट मी अलॉंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर घ्यायचो. ते ह्याच्यामुळे घ्यायचो. हे काय झाली? कारण using unit vectors we prove that R bar and ACP bar are anti-parallel. आता डिरेक्शनचा प्रश्न आपण सॉल्व्ह केला. आता आपण त्याचं काय करू? स्केलर रिलेशन पाहू. एसीपी बार काय होतं? ओमेगा बार क्रॉस व्ही बार होतं. आता आपल्याला माहिती आतापर्यंत सगळ्यांचा पाठ झाला असेल की हे काय परपेंडिक्युलर वेक्टर आहेत. कारण आर बार ओमेगा बार आणि व्ही बार परपेंडिक्युलर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजे थिटा बिटवीन दिस टू विल बी 90 डिग्री. आणि जर आपल्याला ह्याचं मॅग्निट्यूड काढायचं असेल एसीपीचं तर ओमेगा व्ही साइन थिटा लागणार अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर. आणि साइन थिटा काय आहे? साइन 90 काय आहे? 1 आहे. तर मग एसीपी काय आला तुमचा? ओमेगा व्ही आला. ओमेगा व्ही आला. बघा ओमेगा व्ही आला. आता ओमेगाच्या जागेवर व्ही बाय आर टाकता येईल का रे मला? रिलेशन होतं आपलं व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. मग ह्या टर्मचा आधी व्ही टाका नंतर ओमेगा टाका. मला काय मिळते? एसीपी इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर बाय आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर. बघा हे रिलेशन इथं टाकलं, एकदा व्ही टाकला एकदा ओमेगा टाकला, तुम्हाला हे दोन रिलेशन्स मिळतील सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशनचे. सेंट्रिपेटल
ॲक्सलरेशनचे. मग मग काय ACP काय मिळालं आपल्याला? स्केलर याच्यामध्ये करायचं असेल तर ओमेगा व्ही इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर बाय आर, हे स्केलर फॉर्ममध्ये. आणि व्हेक्टर फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर काय लिहावं लागणार मला? ACP बार इक्वल टू माइनस आर बार ओमेगा स्क्वेयर और वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू मायनस आर कॅप. बघा काय केलंय मी, आता इथं काय केलंय, वेक्टर इंटू स्केलर इज इक्वल टू ऑलवेज वेक्टर. वेक्टर मध्ये शिकलेलं आहे वेक्टरची प्रॉपर्टी. इफ वी मल्टिप्लाय अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी वी आर गोना गेट वेक्टर क्वांटिटी. वी आर गेटिंग इट, बट व्हाय दिस नेगेटिव्ह साइन? बिकॉज ACP bar is anti-parallel to R bar. Negative sign means this. Now here, R is at denominator, so we cannot just do R bar and minus sign. So what we have done, we have just multiplied it by unit vector of R. म्हणजे काय, हा पूर्ण मॅग्निट्यूड आहे आणि युनिट व्हेक्टरने मल्टिप्लाय केलंय. म्हणजे काय, डिरेक्शन. युनिट व्हेक्टर काय काम करतो? युनिट व्हेक्टर ओनली वर्क इज टू गिव्ह डिरेक्शन बिकॉज इट्स मॅग्निट्यूड इज 1. बट ACP ची डिरेक्शन काय आहे? आर कॅपच्या किंवा आर बारच्या अपोजिट, म्हणून काय आलं? निगेटिव्ह साइन आलं. दीज आर द व्हेक्टर फॉर्म ऑफ these two equations. Always remember this. Always remember this. And now, just like tangential acceleration is responsible for change in magnitude of tangential velocity, this ACP bar or AR bar is responsible for change in direction of tangential velocity. Tangential velocity. बघा, so in circular motion direction will be ever changing, means it will be never direction of tangential velocity vector will be ever changing. So ACP bar, our centripetal acceleration will never be zero. Always remember this. Why I am repeating this point? Because it is important. These are conceptual points, and if you get the concept, sometimes difficult examples can be solved easily only using concepts rather than doing the work. So we learned about magnitude of tangential acceleration, magnitude of centripetal acceleration. So what about magnitude of net linear acceleration? Net linear acceleration.
If this is the circle, this will be ACP pointing towards the center. This will be AT. Then draw the parallelogram. This will be my A, which is A bar, which is net acceleration, and angle theta is with radius or centripetal acceleration. Now we know that AT bar is perpendicular to ACP bar. So using the law of parallelogram, A bar is AT bar plus ACP bar, and using the law of parallelogram, magnitude of this will be square root of AT square plus ACP square. And this, and what is the direction of A? Take tan theta. What will be tan theta? If this is rectangle, this will be also, this dotted line will be also AT bar. AT upon ACP. ACP. So theta will be tan inverse of AT upon ACP. So in another terms, AT is, what is tangential velocity is responsible for change in magnitude of velocity. That means change in speed. So AT will be dv by dt, or d magnitude of v bar by dt, and ACP will be, we have found that it is either going to be r omega square or v square by r. So from this formula we can write A is equal to dv by dt bracket square plus r omega bracket square, or v square by r bracket square. You can put either one. You can put either one. Now see, इथं मी काय लिहिलेलं आहे, डी बाय डी टी ऑफ मॅग्नेट्यूड ऑफ व्ही बार, आणि इथं मी आता वेगळी टर्म लिहितो, डी व्ही बी बार डी बाय डी टी ऑफ व्ही बारचं मॅग्नेट्यूड. ह्या टर्म सेम नाही आहेत, हे लक्षात घ्या. दीज आर नॉट द सेम टर्म्स. These are not the same terms. This is rate of change of speed, which is nothing but tangential acceleration. And what is this? What is this? This is magnitude of rate of change of velocity. Velocity. So what will be this? This will be net acceleration. Net acceleration. This. So don't confuse between these two terms. These two terms. Don't confuse between these two terms. So what are the points to remember?
What are the points to remember? Hmm? If our circular motion is uniform circular motion, in uniform circular motion, tangential speed, that is v, is constant. So here at will be 0. In UCM, in uniform circular motion, ut will be 0. Why? Because this is constant and dv by dt will be constant. So, and this is circular motion, so there always be centripetal acceleration, which will be equal to r omega square or v square by r. So net acceleration will be centripetal acceleration because tangential acceleration will be 0. What is another point to remember regarding tangential acceleration? Because centripetal acceleration, it will be always there. Either it is uniform, non-uniform, accelerated, decelerated, it will be always there. But what is changing is AT. In accelerated circular motion, V is changing. That means delta V will be positive. That means dV by dt will be also positive. So AT and A AT AT bar will be parallel to V bar. How about decelerating motion? It means speed is decreasing. That means delta V will be negative. So dV by dt will be negative. So AT bar will be anti parallel to the V bar. Always remember this. So we have learned many new concepts. We have learned many new concepts. So write down those formulas, new concepts, their units, either they are scalar or vector in our chart. So we have concise information for us to use, for us to use. So we have concluded acceleration part of the circular motion, and when acceleration ends, kinematics ends and dynamics will start. So let's take break for few minutes or half hour, and then we will start with dynamics of the circular motion. That means we are gonna introduce forces which are causing this circular motion, because there is a because force is causing acceleration and acceleration is causing change in velocity. Force is the root of all, and I hereby conclude the kinematics
of circular motion, and in half an hour or so we will start with dynamics and see some numericals. So take your much needed break and we will return.